Good morning, friends. Welcome back to another vlog. Welcome back from Durgapur, and today's video is all about chain lubing my Gixxer SF. আমি লাস্ট দিন যখন সার্ভিস সেন্টারে গেছিলাম তখন আমাকে বলেছিল যে আমার চেনটা একটু ড্রাই হয়ে গেছে, তো চেনটা লিউব করা উচিত। বাট মাঝে আমি টাইম পাইনি চেন লিউবটা কেনার, আর চেন লিউবটা কিনে যে লিউব করার এই কাজটা করবো সেটার এখনও টাইম হয়ে ওঠেনি। তো আজকে অনেকদিন পর একটু টাইম পেলাম, তো এখন আমি যাবো ট্রাঙ্ক রোড, ওখান থেকে চেন লিউবটা কিনবো, নিয়ে এসে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমার জিক্সার এসএফের চেন লিউবিং কেমন করে করি। চলো ভাই, আমরা কীভাবে চালায় সত্যি, বাসে সাইড দিয়ে ওভারটেক করে। তো এখন আমি যাচ্ছি ট্রাঙ্ক রোড, অ্যান্ড চেনটা যে ড্রাই হয়ে গেছে সেটা আস্তে অতটা বোঝা যায় না, বাট মাঝে মধ্যে লো গিয়ারে ক্লাচটা ধরে বাইকটা যখন এগোয় তখন একটু ঘ্যাটঘ্যাট ঘ্যাটঘ্যাট আওয়াজ বোঝা যায়, মানে ইঞ্জিনটা অফ থাকলে। আর সার্ভিস সেন্টারে রাজদা বলেছিল যে চেনটা ড্রাই হওয়ারই কারণ এটা। এইখানটা কত সুন্দর হয়ে আছে, ফ্লাওয়ার্সে ভর্তি। অ্যান্ড এমনিতে আমার এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে খুব ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি, cause this road is absolutely pink. But যা হাওয়া দিচ্ছে না, মানে কি বলবো। Public reactions or what? সামনের দিকে একটা দোকান আছে, ওইখানটা থেকে আগেরবার একটা দাদার জন্য নিয়েছিলাম। দেখি ওই দোকানটা এখন খোলা আছে কিনা, তাহলে ওটা থেকেই নেবো। দেখো, আমার চেন লিউব চাইবো। চেন লিউব আছে যেমন, কত ওটা? বড় না ছোট? ছোটটা। হ্যাঁ ছোটটা। মোটুলেরটা নেই? মোটুলেরটা কত? এটা 240। তো মোটুলের চেন লিউবটা কিনে নিলাম, অ্যান্ড দিস কস্টেড মি 230 রুপিস।
চেন লিউবিং ইজ আ ভেরি এসেন্সিয়াল থিং অ্যান্ড চেন যদি লিউব না থাকে ঠিকঠাক তাহলে চেন স্প্রকেটগুলোর দাঁতগুলো আস্তে আস্তে ঘষে ঘষে ওটা লাইক ব্লান্ট হয়ে যাবে চেনের দাঁতগুলো অ্যান্ড দেন চেন স্প্রকেটটা পাল্টাতে গেলে 5-6 হাজার টাকার খরচা লেগে যাবে। তো চেনের মেনটেন্যান্স মাস্ট বি ডান রেগুলারলি। বাসগুলো এমনভাবে চালায় যেন গোটা রাস্তাটাই ওদের জন্যই বানানো, আর কোনো লোক যাবেই না, ওদের জন্যই রাস্তাটা গোটাটা। অ্যান্ড কলেজে এখনও সেকেন্ড ইয়ারের এন্ট্রি হয়েই চলছে, তো আজকেও দেখা করে কত ভিড় লেগে আছে কলেজের সামনে, বাইক গাড়িতে ভর্তি। সব নতুন নতুন আসছে কলেজে, এখানে তোষক বিক্রি করছে, নাইস বিজনেস। ইউনো আর দাদা এমনি আমি বেড়াচেটে গেছিলাম, ভাবলাম যাই কলেজের সামনে দিয়ে। এসছিলিস ঢুকে গেলিস? না না ঢুকিনি। তো অন আছে নাকি ক্যামেরা? হ্যাঁ। না তাহলে না, এগুলো কাট হয়ে যাবে। কেন কেন? এগুলো কাট হয়ে যাবে। এতদিন এই সিগন্যালটা চলতো, এখন দেখছি এই সিগন্যালটা বন্ধ করে রেখেছে, জায়গা কেন। বিগ বাজারের ব্যানার উঠে গেছে, রিলায়েন্স স্মার্ট বাজার। ওয়াও, বিগ বাজার থেকে স্মার্ট বাজার হয়ে গেছে, বিগ টু স্মার্ট। সো আই এম ব্যাক হোম অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে আমি চেনটা লিউপ করি। চেন লিউপ করার আগে ফার্স্টে একটা ব্রাশ দিয়ে চেনটাকে একটু ক্লিন করে নেবো, দেন চেনটা লিউপ করবো। So now I will loop the chain and there are 3 portions where I will loop. First হচ্ছে এই তলার দিক থেকে, সেকেন্ড হচ্ছে সাইডের দিক থেকে, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে ওপরের দিক থেকে। তিনটে জায়গা থেকে চেনটা লিউপ করতে হয় যাতে চেনের এই সাইড ওই সাইড দুটো সাইডে যেন প্রপারলি লিউপ থাকে।
সো গাইস তোমরা দেখলে আমার জিক্সার এসবের চেন মেনটেন্যান্স, চেন ক্লিনিং অ্যান্ড চেন লিউবিং। সো আবার বাইকটা রিলেটেড আর যদি তোমাদের কিছু জানার থাকে বা এমনি কোনো বাইক রিলেটেডই তোমাদের আর কিছু যদি জানার থাকে লাইক ওয়াশিং অ্যান্ড অল দো স্টাফস রিগার্ডিং মেনটেন্যান্স অ্যান্ড এনিথিং, সো প্লিজ কমেন্ট ডাউন বিলো। অ্যান্ড তোমরা কমেন্ট ডাউন করলে আরও লাইক আমি এনকারেজড ফিল করি। সো প্লিজ তোমরা কমেন্ট করবে, লাইক করবে অ্যান্ড অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের বলবে সাবস্ক্রাইব করতে। তো আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করা যাক। বাই বাই গাইস।